Hi everyone, welcome to group session. So today I'm going to discuss one of the important and interesting concept. So that is coset. So before that, first to understand what is coset decompose. Okay, I am discussing this definition, coset decomposition of a group. Okay, so let us consider one group G, and you take one subgroup of that group, that is H. H is the subgroup of this group. Okay, so now you define a relation called congruence modulo H. Congruence modulo H on G. So that relation is defined like this. So for all AB belongs to G, A is said to be congruent to B. A is congruent to B modulo H, or A is related to B. A is related to B if and only if A B inverse belongs to H. So what is B inverse? B inverse is the inverse of an element B. AB belongs to G, AB inverse belongs to H, then we say A is congruent to B modulo H. A is congruent to B modulo H. So, and you see this congruence modulo H is an equivalence relation. It is an equivalence relation. When you say a relation is an equivalence relation, it satisfies three properties. So one is reflexive, symmetric and transitive. Reflexive, symmetric and transitive. So we can show that it is an equivalence relation. Okay, I am not discussing the proof of that theorem. Congruence modulo H is an equivalence relation. So you can prove that relation congruence modulo H relation is an equivalence relation. ಹಾಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. And here you see this note part. So and we denote this is equivalence class of A. Equivalence class of A. So what is equivalence class of A? And okay, equivalence class of A is denoted like this. Equivalence class of A na ee tara barite ನಾವು. Okay, what this equivalence class of A is? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? So this is the set consisting of an elements of group G. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು group G ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. X is an element of G. So ಅದು equivalence class of ಏನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ X, that X must congruent to A under modulo H. ಅಂದ್ರೆ X is congruent to A modulo H means, so X A inverse belongs to H ಆಗಿರಬೇಕು. X A inverse belongs to H ಆಗಿರಬೇಕು. And we also prove that this equivalence class of A is same as HA. HA ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So HA ಅಂದ್ರೆ okay, I will I am taking one example to explain this HA. 1 minute. Yeah. As HA means, okay, first to take one group ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು first. Okay, as usually our favorite group is fourth root of unity. You take fourth root of unity. G is equal to the group fourth root of unity. It consists of 1 minus 1, I minus I. Okay, so let us consider H. H is equal to, H is one of the subset or subgroup of G. Okay, you take its subgroup H is consisting of 1 minus 1. 1 minus 1. So is that okay, so this is H. Now you take H. So as the equivalence class of A is considering like this HI.
HI ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? HI means I into 1 is I into minus 1 is minus I into 1 is I into minus I is I. So, and this is same as equivalence class of I. Equivalence class of I ಅಂದರೆ ಏನು? So, the elements of G which are congruent to I, elements of G which are congruent to I under modulo H. Okay, so idana equivalence class of I can be written like this. Equivalence class of I is equal to, if we take one element, two elements from G, ಯಾವ್ದಾರ ಎರಡು element ತಗೊಳ್ಳಿ. So first I am checking 1 into inverse of I. Inverse of I ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? Inverse of I ಯಾವುದು? Inverse of I is minus I. So 1 into minus I is equal to minus I. ಇದು HL ಇದೆಯಾ? HL ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಐ ನಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಚೆಕ್ minus 1 into inverse of 1. So that is minus 1 into minus I is plus I. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಐ HL ಇದೆಯಾ? ಸೊ HL ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ minus 1 is not belongs to equivalence class of I. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, I into I inverse. I into I inverse is I into minus I. So that is minus I square. I square is minus 1. Minus 1 into minus is plus 1. ಈ 1 HL ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಇದೆ. ಸೊ HL ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ I belongs to equivalence class of I. equivalence class of I ನಲ್ಲಿ I ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಮೈನಸ್ ಐ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಐ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಚ್ ಐಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಐನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಐ ಮೈನಸ್ ಐ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಐನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? 1 ಐ ಮೈನಸ್ ಐ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎಚ್ ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಚ್ ಐನ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಎನ, ಎಚ್ ಎ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಐನ ನಾವು ಈ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So that set HA is equal to H into A such that H belongs to H. HA is equal to H into A such that H belongs to H. So this set HA is called the coset. ಆ ಸೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, HA ಸೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೋಸೆಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಸೆಟ್? ಕೋಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ G star be a group, and H a subgroup of G. H is the subgroup of G and A is an element of G. A ಎಲ್ಲಿದೆ? G ನಲ್ಲಿದೆ. A is an element of G, be an element, then the set HA is equal to H into A such that H belongs to H is called the coset, or it is right coset. ಎ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎಚ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಇನ್ ಜಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎ ಎಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಇನ್ ಜಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಚ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಎಚ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ. ಎರಡೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಿನ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಜಿನ ಸಬ್ಸೆಟ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. And E is the identity element. E is the identity element of G. E ಏನಾದರೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಚ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಇಂಟು ಇ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಚ್. ದಿಸ್ ಎಚ್ ಇಂಟು ಇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಚ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಚ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ whatever the elements that belongs to the set H are also the elements of HE. So it is same as the set H. Okay, so wherever HE is there you can write that is H. HE ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? H ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಕೋಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೋಸೆಟ್ is the set, it is defined like this and it is same as equivalence class of HA is same as the equivalence class of A. So what is equivalence class of A? Equivalence class of A is the subset of G that consists of an elements of G
ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎ ಜೊತೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಐ ನೋ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ if G is an abelian group, obviously if you take HA like this, HA is equal to H into A such that H belongs to H. So if G is abelian group, then HA can be written as AH such that H belongs to H. AH is nothing but A into H, right? So that is right coset is equal to left coset when the group is abelian group. Okay. Similarly, if the group is defined with respect to additionally defined madidre, so that set H, that right coset HA is written like this, H plus A such that H plus A such that, so it is set consists of H plus A such that H belongs to H. Okay. Similarly, left coset is A plus H. ಹೀಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಎಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಕೋಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕೋಸೆಟ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಸೆಟ್ನ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ H minus 1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದೇ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ H is the group. What is H minus 1? H minus 1 is equal to minus 1 into 1 is minus 1. Minus 1 into minus 1 is plus 1, which is equal to H. ಇದು ಸೇಮ್ H ಥರನೇ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ. So next to take that H minus I. H minus I is equal to minus I into 1 is minus I. Minus I into minus 1 is plus I. Okay, it is the another coset, and this coset and this coset both are same. HI ಮತ್ತೆ H minus I ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, right? So and you are now observe this one. When you are constructing the coset na construct ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, okay, so if you choose the elements of H in place of A, HA ನಲ್ಲಿ ಈ A ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು H ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, so then the coset which is obtained from that is same as H. H ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ H ಬರುತ್ತೆ. H ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ H ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಸ್, some properties of cosets. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ if H is any subgroup of G, then HH is equal to H is same as H into H, where H is an element of H. ಅಂದರೆ so what I am discussed here, ಅಂದರೆ ನೀವು H ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ತಗೊಂಡು ಕೋಸೆಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, H ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ -1 ತಗೊಂಡು ಕೋಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಬಂದಿದೆ, H ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಹಿಯರ್. So to prove this one, this property, okay, so let us take it, one element from H. Okay, I'm just going to prove this one. Take its proof. So let first you consider one element from H. Okay, so let H belongs to H. Let H belongs to H. So we have to prove that HH is equal to H. We have to prove that HH is equal to H.
Now I am taken one another element from H. Let H1 is an element of H. H1 belongs to H. Be arbitrary. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. Be arbitrary element. So H1 is an arbitrary element of H. So now where that H is an element of H. So and where that H1 is? H1 is also an element of H. What it implies that, so H1 into H is an element of H. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ because of closure property. So closure property ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ H is a subgroup. H is a subgroup of G. So but H1 into H, actually, so where this element belongs to? H1 into H belongs to H. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ H1 is an element of H. So H1 into H is an element of this coset. ಈಗ ನೋಡಿ, for example, what is HH? HH is the set like this. HH is equal to some G into H such that G belongs to G. G belongs to G. This is the coset. Similarly, ಈಗ G ನಲ್ಲಿದ್ರೆ, so G is an element of, so okay, ಇಲ್ಲಿ H1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, but H1 is also, okay, this is the element of H. This is the element of H. So H1 into H, H1, okay, sorry, this is the HH is the set defined like this, G into H such that G is an element of G. Sorry, G is an element of H. Okay, it's clear. HH such that HH is equal to GH such that G is an element of H. Same ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲಿ. H into H, HH, AH is equal to A such that H is an element of H. Okay, similarly here ಅದೇ ಥರ HH ತಗೊಂಡ್ರೆ, so HH is equal to GH such that G is an element of H. ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ HA is equal to HA such that H is an element of H. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. H1 H ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸೊ ದೆನ್ H1H is an element of H. So H1H belongs to H. So what it implies? H1H HH ಅಲ್ಲಿದೆ, HH ಅಲ್ಲಿದೆ, ಆ H1H H ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ whatever the elements that belongs to H1H are also the elements of H. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ H ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇದು ರೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್ HH H ನ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ HH is subset or equal to H. Take this inequality is 1. Take this inequality is 1. Again, you take H1 is an element of H. Okay, for H1 belongs to H, and this H1 can be written as H1 into E. ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ H1 is equal to H1 into E ನಾನು H inverse into H ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Any problem? So this is because E is equal to H inverse into H. H ಅಂದ್ರೇನು? H is an element of H. So now this H1 is equal to, so H1 into H inverse into H. ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇರ್ ದಿಸ್ H1 into H inverse is, H inverse H ಅಲ್ಲಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ H ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ H ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ H inverse ಕೂಡ H ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು H ನ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಇದು H ನ ಎಲಿಮೆಂಟು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ this H1 H inverse is an element of H, right?
So this H1, this is an element of H and this is H. So then what it implies? So hagadre enayitu hagadre? So H1 belongs to, so which implies that therefore H1 belongs to H. So what it implies? Which implies that H1 belongs to H, which implies that H1 belongs to H. ಓಕೆ H1 H ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, H1 ಅನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟು H ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ H ಇಂಟು H ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು H2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. H2 ಇಂಟು H ಮೀನ್ಸ್ that is an element that belongs to HH. Okay, so ಬೇಕಾದ್ರೆ reason ಕೊಡಿ, because so this is because H1 into H inverse, H1 into H inverse, so that belongs to H. Okay, because H is a subgroup, H is subgroup of G, H is subgroup of G. Okay, H1 H ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ H1 H ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು H1 H, all that elements are elements of HH. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಟ್ H HH ನ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore H is subset are equal to HH. Take this is 2. Okay, so initially we prove that right coset HH is subset are equal to H, and finally here we proved that H is subset are equal to HH. From 1 and 2 we have, from 1 and 2 we have H into H is same as H. A is subset of B, B is subset of A, then A is equal to B. So in the same format, HH is subset of H, H is subset of HH, then HH is equal to H. Similarly, we can prove that, similarly it can be proved that, HH is equal to HH. ಇದೇ ತರ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಕೋಸೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೂಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು H ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ H ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ HH is equal to H. ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ H1. H1 is an element of H. It is an arbitrary element. ಸೊ ಈಗ H ಅಲ್ಲಿದೆ, H1 H ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ H1 into H H ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ H1 into H ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು H ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. H1 H ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ H1 into H ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ H2 H ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, H2 into H ಅದು H ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಸೊ H1 H is an element of HH. So H1 H is an element of HH, H1 H is an element of HH, but here we proved that H1 H is an element of H. So that means this coset, right coset HH is subset or equal to H. Similarly here you take H1 is an element of H, H1 can be written as H1 into E, E na H inverse into H ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ H1 into H inverse into H ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ರೈಟ್ ಕೋಸೆಟ್ HH ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು H ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ H into H means that is an element of HH. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ H1 is an element of H. ಸೊ ಇದೇ ಥರ H ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ HH ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ therefore H is subset or equal to HH. Similarly we can prove this H into H is equal to H. So that's all. So one more property is, if A and B are any two elements of group G, A and B are any two elements of group G, and H any subgroup of G, H is any subgroup of G, then HA is equal to HB.
So the coset HA is equal to HB if and only if AB inverse belongs to H. HA is equal to HB ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ AB inverse HL ಇರಬೇಕು and AH is equal to BH. Left coset AH is equal to left coset BH if and only if A inverse B is an element of H. Okay, so this is one of the property of the coset. To prove this property, so let us take, so all of you know that so let A is an element of H. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎ ಎಚ್ ಎನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ 4th ರೂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಐ ಮೈನಸ್ ಐ. ಸೊ ಇದರ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು 1 ಮೈನಸ್ 1. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಕೋಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಚ್ ಐ ಅಂತ. ಸೊ ಎಚ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮೈನಸ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ. ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಐ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಚ್ ಐ ಕೋಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಐ ಇದೆ, ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಕೋಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಎಚ್ ಮೈನಸ್ 1 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಎಚ್ ಎನಲ್ಲಿ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಎ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಎಚ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಬಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಎಚ್ ಎನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎ ಎಚ್ ಬಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಚ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ. ಎ ಎಚ್ ಬಿನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಚ್ ಬಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಬಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, so the element AB inverse belongs to the coset HB into B inverse. So AB inverse A HB ನಲ್ಲಿದ್ರೆ A B inverse ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, HB into B inverse ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. So that belongs to, we can write this is HB B inverse. So AB inverse belongs to HE. So ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, HE means that is H is same as H. So AB inverse belongs to H. ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. HA is equal to HB. Then we have to show that AB inverse belongs to H ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಇದರ AB inverse belongs to H ಅಂತ ತಗೊಂಡು HA is equal to HB ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Conversely, let AB inverse belongs to H, which implies that AB inverse H allidre, AB inverse is an element of H, H AB inverse is equal to H. So here I am using theorem 1. theorem 1 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ತಗೊಂಡು ಎಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಚ್, ದೆನ್ ಎಚ್ ಇಂಟು ಎಚ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಎಸ್ ಎಚ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕೋಸೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಎಚ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಚ್ ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಎಚ್ ಎ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ B is the another coset. It is, so this is an element of HB. So ಇದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಚ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಬಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ಎ ಇಂಟು ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಎ ಇಂಟು ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಬಿ. A into E means that is A. HA is equal to HB. HA is equal to HB. So HA is equal to HB implies that AB inverse belongs to H. AH
Okay, so HA, AB inverse belongs to H implies that HA is equal to HB. Okay, so that is finally we conclude that HA is equal to HB, HA is equal to HB if and only if AB inverse belongs to H. Okay, similarly AH is equal to BH if and only if A inverse B is an element of H. Similarly, we can prove this another part of this theorem. Okay. So one more theorem is there. If A, B are any two elements of a group G and H, any subgroup of G, then A belongs to HB if and only if HA is equal to HB and A belongs to BH if and only if AH is equal to BH. Okay, next class, coming class, I will prove this theorem. So till that you practice. So whatever we discussed in groups part, so repeatedly practice the theorems, then it becomes easy. Thank you.